Hello students, in the last class we have discussed with generations of computer. In that first generation of computer where vacuum tubes were used for computers, right? It is the main component used for computers, and in that generations I have told you some of the computers of that generation, that is Enak, Edvac, Univac, Mark 1, right? We will see one by one those computers today. Okay, the first one was Enak. The abbreviation of Enak is electronic numerical integrator automatic computer or electric numerical integrator and computer. ಆ ರೀತಿನೂ ನಾವು define ಮಾಡಬಹುದು, right? So it will be asked for 1 marks. So next, John Mauchly and Prosper Eckert developed this computer in 1943, right? First, this is the first general purpose computer with all electronic programmable digital computer, right? And it cost nearly $400,000 or at this period 1943 ನಲ್ಲೇ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 400,000, right? So or we can call it as $4 lakh. ಅವಾಗಲೇ $4 lakh ಇತ್ತು, right? So next, it occupies 50 feet by 30 feet of floor space, right? So 50 feet by 30 feet. So 30 feet height ittu, 50 feet width ittu. Clear? Okay. So next, this computer consists of 18,000 vacuum tubes, 70,000 registers, 10,000 capacitors, 6,000 switches and 1,500 relays. It consists of this much of components. So ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಸಹ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಟ್ ವೆಯ್ಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ 30 tons, right? 30 ton ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು. Okay, next it used electric power of 1160 kilowatts electricity-ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, and it can perform 5,000 operations per second. 5,000 operations per second ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. Clear? Right. So this is the ENIAC computer. You can see lot of wires here, right? And lot of switches, changeovers, right? They will be changing plugs, right? So nearly more than one people has to be there to work on this type of computer. This is the big computer, right? It acquired whole building, right? So next, another computer of this generation was Mark 1. So it was developed by Howard H. Aiken, developed in 1944, right? ENIAC was developed in 1943 and this computer was developed by Howard Aiken in 1944. So Mark 1 is about 50 feet by 50 feet width and 8 feet tall, right? So 50 feet by 8 feet ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 50 feet width ಇತ್ತು, 8 feet tall ಇತ್ತು Mark 1, right? So it performs addition, subtraction, multiplication, division, trigonometric and probability functions. So ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು? Mark 1. ಈವನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. Okay, and it used electromagnetic signals to move its mechanical part. So ಇವಾಗ at present ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಜಿನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್,
right? So next, it is also called as icon mark 1 ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. Clear? It is also called as icon mark 1, right? Next, this is the mark 1 computer, right? This is the mark 1 computer. Next, EDVAC. So electronic discrete variable automatic computer. So this is the abbreviation of EDVAC. So all the abbreviations, make a note, it may be asked for 1 marks. So abbreviations ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ and the person who developed EDVAC was John von Neumann, right? He is a very important person. Keep in mind, he is a person who gave the concept. At present naವೇನ್ CPU ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್, right? He played a key role in developing EDVAC. In 1945 he developed EDVAC. Clear? And this person is very important person who gave the concept of stored programming concept. So ಇದನ್ನ 1 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Who ಜಾನ್ ವಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, or who gave the concept of stored programming ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಹಿ ಗೇವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾ, ರೈಟ್? He gave the concept of stored information and data. Very important. Make a note on this. Clear? Right. EDVAC also had a central processing unit. ಈಗ at present ನಾವೇನು CPU ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಆ CPU ನ ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ he was introduced in EDVAC in 1945 itself. 1945 ನಲ್ಲೇ ಆ CPU ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ EDVAC-ಗೆ ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ CPU ನ ಮೇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ EDVAC and he is a person, John von Neumann. Clear? He is a person who developed EDVAC. He gave the concept of stored programming. At present CPU ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್, right? So next, Univac. Another type of computer is Univac, universal automatic computer, right? So John Moushey and Prosper Eckert who developed ENIAC, correct? ENIAC first ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೇ ಇಬ್ರು. These two persons have developed another computer, that is Univac, in 1951, right? It was a first commercial data processing computer. So adu general purpose computer and this one was commercial data processing computer, right? This computer weighed 8 ton. So ENIAC weighed 30 ton, but this computer weighed 8 ton. So it occupied 14.5 feet by 7.5 feet by 9 feet. That means 14.5 feet width ittu, 7.5 feet height and 9 feet depth. Clear? 9 feet ಏನಿತ್ತು ಡೆಪ್ತ್ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ and this is width and depth ಅಂತಂದ್ರೆ, so this is called depth. So ಇದು 9 feet ಇತ್ತು. That means 14.5 feet width, 7.5 feet height and 9 feet depth ಇತ್ತು. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Right. So next, the machine was a stored program computer. This is also stored programming computer. Okay, and this is
Univac machine. Clear? Next, second generation of computers. It was started from 1956 to 1963. The major component that was used in first generation was vacuum tubes, right? So that vacuum tube was replaced by transistors in second generation of computer. That is the main component that was used in second generation of computers, which reduced the size of the computer, and the major disadvantage of vacuum tube was producing heat that was very less in transistors. The heat was reduced. Clear? It was liberating lot of heat. That heat was reduced by transistors, and the first generation computers were little slow, but the transistors made the computers much faster. Clear? Right? These machines were much faster, more reliable than the first generation of computers. Right? First generation computers gintanu idu fast agittu, more reliable agittu. Right? And it generates less heat and consumes less electricity compared to first generation computer. So first generation computer ತುಂಬ ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ನಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ the heat produced from transistors was much lesser than vacuum tubes. Vacuum tubes ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಹೀಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರಿಂದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, second generation computers used punched cards for input and output. Right? Second generation computers ಪಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟೌಟನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ. ಪಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ 3 ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು 10th, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ರೈಟ್? ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ PUನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100% ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. This is very slow and this was replaced by transistors. Right? So this transistor is much simpler, much smaller, much cheaper, more reliable. Right? So less produces heat, and after this third generation ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು IC, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ IC ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ the use of machine language to assembly language. So in the first generation of computers na helide, machine language antandre it is nothing but binary language, writing programs using 0 and 1. Right? So ಆ 0 and 1 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಈಗ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೆಮೊರಿ
which moved from magnetic drum to magnetic core technology. First generation alli magnetic drum anta ittu, so second generation alli it was moved into magnetic core technology. Clear? Some of the computers of this generation was IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604, that means Control Data Corporation, and Control Data Corporation 3600, and Univac 1108. These are numbers which indicates the registers used in that computer. Registers ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. So next, this is second generation computer. Compared to first generation, you can see the size, it was reduced. Clear? Right. So this is a second generation computers. Okay. Next, third generation of computers. So for today, we will stop here at second generation of computers. We will continue in the next class with third generation of computers. Thank you.